So, ang sunod is ang constant multiple rule. So, if f is a differentiable function and c is a real number, then cf is also differentiable at ddx. Cf of x is equal to cf prime of x. So, the proof of this rule, magbalik ra gyapon ta dito sa atong slope of a tangent line nga equation, which is the limit as delta x approaches to 0 of f of x plus delta x minus f of x all over delta x. Kato lang siya. So, atong i-substitute, no? C of f of x. So, C of f x plus delta x minus C of f of x all over delta x. So, ang mahitabuan na is CF prime of x lang. Ang mahitabo is CC, i-abay lang siya sa imuhang given na function. So, dili siya pariha kang constant rule. I-highlight lang na ako, dili siya pariha kay constant rule. In which, constant, kung siya lang isa, for example, isa lang yun siya ka number. Example, maski pag 1 million, ang yung derivative ana is always equal to 0. Since atong dumdumon nga, pag constant siya, ang iyahang slope is a horizontal line. Okay? So, mao ni siya ang atong dumdumon. Iapad lang siya, walay mahitabo kang constant no, iapad lang siya sa f prime of x or ang derivative adto dayon nga function. So for example, napay another nga statement, si constant multiple rule and power rule can be combined into one rule, and the combination is ingon ani siya no, si ddx daw ni si xn c x to the power of n is equal to c times n x to the n minus 1. So we recall that the power rule is kung the derivative of x to the n is always equal to nx to the n minus 1. Okay, dumdumon lang to nato siya. So for example A, y is equal to 5x cubed. So ang atoa yung buhaton ani is find the derivative aning 5x cubed, which is may tabo si 5 itapa ipagawas, iapad lang sa siya, tapos pangitaon dayon nimo ang derivative adtong yahang tapad na function, which is ang given is x cubed. So pangitaon nato ang derivative ni x cubed, which is magamit ta og power rule. So, dumdumon ang sa itong power rule, nx to the n minus 1. Kana lang. So, si n, which is equal to 3. So, para di mo malibog class, pwede man mo mag-apad sa iyong solution, use power rule where n is equal to 3. Kana, para dili mo maglibog. So, therefore, 5 times 3 or 5 times n, x to the n minus 1, which is 3 minus 1, is equal to 2. So, 5 times 3 is 15, tapos n minus 1 is 2, so x squared. So, the derivative or y prime is equal to 15x squared. So, for letter B, y is equal to 2 over x. Tapos, pangitaon na to ang derivative. Si 2 is constant. So, kung sa ato pa ni mahimo, napaka-step dari nga 2 times 1 over x. No? Tapos, pangitaon nimo ang derivative ni 1 over x. So, ang mahimo 2 ddx of x to the power of negative 1. Since naman sa denominator, negative ang yahang exponent. So, the derivative of x to the negative 1 is, dumdumon ang power rule, mahimog, n x to the n minus 1. So, ang n nato is negative 1. So, negative 1 minus 1 is negative 2. Therefore, we have 2, which is the constant, times n, which is negative 1, mahimo siya negative 2. Okay? Then, naapo dayon tay x to the negative 2
which is equal to x squared. Naa na siya sa denominator, kay negative man siya. So, the derivative of 2 over x is negative 2 over x squared. Okay? So, for the last example, f of t is equal to 4t squared over 5. So, mo ni ato ang given na function. So, pangitaon nato ang f prime of t, which is d dt of 4/5 t squared. Okay? So, 4/5 is constant. So, ipagawas. Dayon, mag-focus ta pangita sa derivative ni t squared. So, t squared, magamit gyapon ta og power rule, which is nx to the n minus 1. Dumdumon lang nato ni nga forma ni power rule. Ini siya si power rule. So, n is 2. So, 2x. 2 minus 1 is 1. So, pwede na, dili ipakita si 1. Therefore, we have 4/5 2t. Tapos, 2 times 4 is 8. So, 8 over 5t. So, pwede gyapon 8t over 5. Okay? So, the derivative of f of t or f prime of t is equal to 8/5t. Okay? So now we are going to proceed with the sum and difference rules. Okay, so the sum or difference of two differentiable function f and g is itself differentiable. Moreover, the derivative of f plus g or f minus g, so pakita lang diri kung sum or difference, is the sum or difference of the derivatives of f and g. Ma'am, libog kay ma'am, dagan kay kagkuan, sum or difference. So, dili lang ta malibog no kung sum og difference plus og minus ra gyud na siya. So d dx of f of x plus g of x is equal daw sa f prime of x plus g prime of x. While kung difference, the d dx of f of x minus g of x is equal to f prime of x minus g prime of x. So for sum and difference rule, ang ato alang dumdumon ani para dali is d dx u plus or minus v is equal to u prime of plus minus v prime. Okay? Kana lang ang ato ang dumdumon. Kay ginadenote man nato ni si f of x as u and g of x as v. Okay? Tapos taragya po na sa inyo kung sa inyo ang gusto, kung let f of x be equal to u or let f of x be equal to z. Nara sa inyo kung sa nga variable inyo ang gamiton. Okay? So, kining nasa ubos is the proof, pero dili na nato siya i-touch kay na ano naman ni siya, na-derive naman ni siya nga theorem. So, ato na mo proceed ta sa ato ang equation, sa ato examples. So, find the derivative of the function f of x is equal to x cubed minus 4x plus 5. So, gamitan nato siya gamito nato si power rule o si constant rule. O magamit gyapon nato si constant multiple rule. So, dinhi f of x is equal to x cubed minus 4x plus 5. So, diri kang x cubed ang magamit nato is si power rule. While diri kang negative 4x is constant multiple rule. Plus 5 which is constant rule. Diba? Kabisado na kay nato. Dumdumon lang gid nato ng mga rules. So, f prime of x is equal to, magamit ta sa power rule nga, nx to the n minus 1. So, n is 3. So, 3x to the n minus 1, which is n is equal to 3. So, 3 minus 1 minus 4, which is constant. Katong constant multiple rule, si constant, dili labtan, tapad lang sila.
So, na si 4. Tapos si x, magamit na kang power rule, which is, power ni x din ni kang negative 4x is positive 1. So, positive 1, matapad kang negative 4, walay may tabo, no? Pilang sign, walay may tabo. So, dayon, x to the 1 minus, may tabo kay n minus 1 man. So, 1 minus 1 is 0. Therefore, no, makancel out ni si x. Okay? So, grabe kataas ang cancel out. Anyway, so kana makancel out si x. Mahimo siya og, pila man ang mahimo siya og 1. So, ang mahitabo, si 5, mahimo siya og 0. Kaya ang derivative niya kay 0. So, dumdumon nato nga any variable x raised to the power of 0 is equal to 1. So, f prime of x is equal to 3x squared since 3 minus 1 is 2. So, 3x squared minus 4. Okay? So, grabe kayo niya kung paano isabutangan. Nato ni siya og 1 kay basig. Bulain sila. Mana sila nga ma'am. Di na siya na 0. So, 1. Anyway, next. Next example, g of x is equal to negative x to the 4th over 2 plus 3x cubed minus 3x. So, the g prime of x or the derivative of the function is atong unahon, ato siyang kanang tagsa-tagsa kay para dili ta malibog. So, unahon nato si negative x to the 4th over 2. Okay? So, kini siya ang gamito nato ani, magamit nato si power rule and constant multiple rule. Okay? So, atong makita diri na ay negative 1/2. Okay? Negative 1/2. Tapos, si x to the 4th, mao siya ang tapad ni constant. So, gamitan nato siya og power rule. So, dumdum na sad nato, we recall that the power rule is nx to the n minus 1. So, n is 4. So, 4 times x to the n minus 1, which is 4 minus 1. Then, diri na sad ta kay positive 3x cubed. Magamit yapon ta kang constant multiple rule with combination kang power rule. So, si 3 dili hilabtan, dayon x to the n, which is may tabo nx to the n minus 1. So, n is 3. So, 3 times 3, tapos x to the n minus 1, which is 3. So, 3 minus 1. So, diri na punta kang negative 3x. So, same ra sa atong gigamit diri kay middle term, magbuhat gamit yapon ta sa constant multiple rule o power rule. So, sa negative 3, dili matandog kay constant man siya. Okay? So, sa negative 3, ay sa kay murag na ay sayop din hi. Ato ning i-exit. So, dili na siya. Sa kay dili ma-edit. So, tara ma-edit na siya. So, dili na siya 2. 3 ni siya kay 3x na. So, 3x. 3 na siya. Ina ba? So, negative 3x. Si negative 3, dili may labdan. Padayon na siya. Negative 3. Tapos, ang exponent ani kay 1. Tapos, 1 minus 1. Kay power rule man ta. N minus 1. So, kini may mong 0. So, x to the power of 0 is always 1. Dumdumon. So, simplify na ta. So, g prime of x is equal to, kining negative 1/2 times 4 is 2. So, negative 2, kaya na may negative sign. So, negative 2x to the 4 minus 1, which is 3. Plus, 3 times 3 is 9. X to the 3 minus 1 is 2. So, nx squared minus 3 times x to the power of 0 is 3. Okay? Kaya x to the power of 0 is 1.
So we have g prime of x is equal to negative 2x cubed plus nx squared minus 3. Okay, change the equation. Hindi na mag-change the equation. So, find the derivative of the function. Y is equal to 3x squared minus x plus 1 all over x. So, unsay may tabuan ni? Atong i-distribute si denominator nga x. So, mahimo y is equal to 3x squared divided by x is 3x. Negative x divided by x is negative 1. 1 divided by x is 1 over x. Hence, gamiton day nato ang ato ang constant multiple rule. Diri kang 3x, mahimo 3, dililabdan ang constant, tapos 1 ang constant ni, 1 ang exponent ni x, so 1 x to the 1 minus 1. So kung pro na kayo mo, pwede na mo skip ani nga step, pero kuan pa man mo, kanang first year pa man mo, ato sa ning step by step para makita gyud nato nga nakasabot ta sa ato ang solusyon. Okay, tapos para madumduman nato ang sa ditong power rule. So practice gyud nato permi nga isulat siya permi. Masking 1 na siya, ibutang lang sa siya. Dira. Ang uban manggod kay mo shortcut na ma'am, pwede shortcut na lang. Ideally dapat atong kuan nato siya, i-feel nato ang moment, i-feel nato nga ang rules kay para madumduman permi. So, 3 times 1 tapos x to the n minus 1 which is 1 minus 1 kaya ang n nato kay 1 minus negative 1 minus 1 man siya no. Himo siya 0 kay constant rule. So, plus 1 over x. So, 1 dumdumon nato 1 over x is equal to x to the negative 1. Okay? So, x to the negative 1, ang yang n is negative 1. So, sa negative 1, munawag siya, mutapad siya kang x. Negative 1 times x to the n minus 1. Unya ang n kay negative 1 man. So, negative 1 minus 1. So, mag-simplify na ta. Y prime is equal to 3 minus 1 x to the negative 2. Negative 1 minus 1 is negative 2. Therefore, y prime is equal to 3 minus 1 over x squared. Okay na? Good siya. Wait, saan siya mag-next? So, iwasta kang product rule. So, the product of two differentiable functions f and g is itself differentiable. Moreover, the derivative of fg is first function times the derivative of the second, plus the second function times the derivative of the first. Ma'am, libog kaayo, ma'am. No, libog kaayo. So, ato lang, mara siya gibaylo-baylo lang siya, no? d dx or the derivative daw ni f of x and g of x kay f of x g prime of x plus g of x f prime of x. So gihatagan na siya chance ba balik. Gihatagan chance nga si g of x ang gi-differentiate tapos gihatagan pud og chance nga si f of x ang gi-differentiate. Mao lang na siya. Chance. So d dx of uv is equal to uv prime plus vu prime. So, kung sa other words pa, udv plus vdu. Dumdumon lang nato na siya. uv prime plus vu prime. Dumdumon lang nato na siya nga forma. Una, si f of x, tapos derivative dato yung tapad plus kato yung tapad, tapos si f of x na po ang derive, no? Dumdumon lang nato na siya, uv prime plus vu prime. Dali ra ba siya dumdumon? Pwede ra po udv plus vdu. Kana lang para dumdumon na, ay para dali siya madumduman, pwede mo magbuhat og mnemonic na. So, lakbayan na nato ning proof, kay gigamit ani is ang katuramang slope of a tangent line nga equation.
So, magproceed ta sa example. So, find the derivative of h of x, which is equal to 3x minus 2x squared times f plus, 5 plus 4x. Sorry. Katulgo na kayo. Anyway, proceed sa solution. So, sa ato pa, h of x is equal to f of x times g of x daw. No? Kaya kini isa man ni siya ka family. So, ato siyang ihulog nga f of x ni sila. Tapos, kini si 5 plus 4x, isa na sa siya ka family, g of x na siya. Tapos, therefore, h prime of x daw, h prime of x is, di ba, katon, dumduman na to, uv prime. So, una, uv prime. So, si kini daw, giabay sa derivative ani. So, first, kopyaw nato ni si 3x minus 2x squared. I-derive daw nato, di ba? Action word bening ddx. So, itapad nato ni siya. ddx daw dayon ni 5 plus 4x. Plus, si 5 plus 4x, which is, mo na siya si v, no? Kung ato pa lang ning hindi mo ko kasulat din. So, basta kay let g of f of x na yung g of x. So, si g of x na yun siya. So, si g of x, which is kining ato ang 5 plus 4x, i-times na sad nato siya sa derivative ni f of x, which is the ddx of 3x minus 2x squared. Okay, then we are going to apply the constant multiple rule and the product rule. Then we have, so 3x minus 2x squared, derivative ani, 5 kay, may mong 0 kay constant rule. So plus 4x. So ang may tabo kang 4, di ba? Dumdum mo na to, kang power rule, nx to the n minus 1, where n in this equation is equal to 1. 1 minus 1, 0. X to the 0 is 1. 4 times 1 is 4. So, ang derivative sa 5 plus 4x is 4. Plus 5 minus 4x times the derivative of 3x minus 2x squared. So, ang derivative ani, 3, si 3x, gamit ta kang constant multiple rule, appeal kang negative 2x squared, gamitan nato kang constant multiple rule o kang power rule. Okay, so 3x, 1 man siya, which is n is equal to 1. So, 1 minus 1, or n minus 1, kaya may mong 0, no? So, may mo 3 na lang, minus 2 times 2, kaya 2 times n man ta, 2 times 2 is 4. Tapos x, n minus 1 is 2 minus 1, so may mong 1. So we have 3 minus 4x. Then we are going to simplify. Simplify na dayon ta, algebra. 3x times 4 is 12x, tapos negative 2x squared times 4 is, balik ta, times 4 is negative 8x squared plus nanata 5. Ato na siyang gamitan natong mga kuano katong unsa man ang kuano ni, di ba? Dumduman ninyo sa algebra nga gamitan naman siya atong kanang i-distribute raman nato ni 5 times 3, 15. 5 times negative 4x, pila? Negative 20x. Tapos si 4x times positive 3, mahimong positive 12x. Tapos katong negative 20x kaganina, i-plus na to positive 12x, mahimong negative 8x. Then we have 4x times negative 4x, which is negative 16x squared. Which is, ato pag yung i-simplify, ato na ning i-distribute ang positive sign dinhi. So positive 15, may mog negative 8x, negative 16x squared. Tapos, i-simplify na nato. We have negative 8x squared, tapos katong negative 16x squared, which is equal to negative
24x squared. Tapos we have 12x minus 8x is positive 4x. Then we also have positive 15. So h prime of x is equal to negative 24x squared plus 4x plus 50. Okay. Nanata sa the quotient rule. So the quotient rule, f over g of two differentiable function, f and g, is itself differentiable at all values of x for which g of x is not equal to 0. Okay, dumduman lang nato basta dili lang 0. G of x or ang denominator. Moreover, the derivative of f over g is given by the denominator times the derivative of the numerator minus the numerator times the derivative of the denominator, all divided by the square of the denominator. So, mao ni siya ang forma sa atong quotient rule. So, dadto sa ato ang diri sa ato ang product rule, di ba, it's positive. In which ang difference nila sa quotient rule, it is negative, pero same forma. So, ay baliktad. Ang forma diri katong niya. Ang product rule manggod no, dumdumon nato kining product rule manggod kay maskig mabali-bali manggod ni siya. No, kay commutative property na may commutative property ang multiplication ug ang addition, in which kung dirita wala dili pwede siya mabali. Dapat fix ni siya nga g of x or katong nasa denominator daw. Denominator dumdumon denominator tapos i-derive ang numerator minus numerator i-derive ang denominator all over denominator squared. Ana siya. So kung sa kuan pa let u nimo, let u be equal let f of x be equal to u, then let g of x be equal to v. So d dx daw sa imong u over v, ayaw mo kalibog nga ma'am na f of x na u. So giletra ni siya, let f of x be equal to u lang, tapos let g of x be equal to v, which is equal to vu prime minus uv prime over v squared. So, sa uban, ang ilahang gihimong mnemonic ani is low d high minus high d low over low squared. L-O, low. High o low naman nilang gihimuan nag-mnemonic. Anyway, nara sa inyo kung asa mo mas comfortable o dumdum ani nga quotient rule. Basta mao na yang forma, di lang gyud siya mabali. Okay, mao na siya ang quotient rule. So, nagamit na sad siya atong slope of a tangent line nga equation as proof ani nga rule. Dili na nato siya i-derive. Ang dumdumon lang nato is ang formula. So, find the derivative of y is equal to 5x minus 2 over x squared plus 1. So, naana tay f of x, which is 5x minus 2. And we have g of x, which is equal to x squared plus 1. So, ma'am, nagsugod na nga taas kay ma'am. Ay lang sa mong hila kay ano pa ni siya, practice pa ni siya. So, solution, d dx, or the derivative of y, no, y prime. So, dumdumon lang na ito nga verb man ni siya, yabay na ito niya. So, d dx of 5x minus 2 over x squared plus 1. Dumdumon na ito nga, ang pinakauna is denominator, low d high. Low d high. Kini, o man ni siya ang taas, no? Minus high d low. Or, kung imo ang let u ka, nag-let u ka diri, ano yung inyong unang formula gid ani class, ang una gid nimong diri butang kay, diba, d dx of 5x minus 2 over x squared plus 1. So, ang before unta ka magsugod ani tanan, nagsugod pa unta sa d dx of u over v is equal to kato din yung formula no, kay para namin kay dumdumon ba nga vu prime minus
uv prime over b squared. Para mo to siya mong dumdumon permi, kini siya bali nga equation, kini siya perminti ni mo siya iuna. So kung sa tong rule nga gigamit mo, tato siyang iuna. Ma'am, ano imo kay wala. So shortcut yan siya. Anyway, magpakita lang kung i-solve na ko siya, ha? So, ayun lang magkalain. So, we have x squared plus 1 tabi. Nagid kay ka, ma'am. Magtiwas ta. X squared plus 1 ddx of 5x minus 2 or the numerator minus the numerator ddx of the denominator x squared plus 1 all over the denominator squared. So, x squared plus 1, then the derivative of 5x minus 2 is 5 minus 5x minus 2 times the derivative of x squared plus 1, which is 2x. So, dili na kayo kung elaborate aning power rule diri kay na-expect na ko nakuha na to ninyong power rule na nx to the n minus 1. So, all over the denominator squared, which is the denominator is x squared plus 1, so x squared plus 1 squared. So, mag-simplify na dayon ta dinhi. So, kinsay nag-ingon nga lisod ang calculus? Dumdumon lang yun to nato ang basic differentiation rules para di ta maglisod. So, mag-algebra na dayon ta. 5x squared plus 5 minus 10x squared minus 4x all over x squared plus 1 squared. So, ang atong buhaton, atong ato na ning simplify, no? Mahimo na siya 5x squared plus 5 minus 10x squared tapos positive 4x. Ato na din siyang i-simplify. 5x squared minus 10x squared is negative 5x squared. Tapos positive 4x, kaya negative times negative is 4. Positive 4x, tapos positive 5. So we have negative 5x squared plus 4x plus 5 all over x squared plus 1 squared. So this is the final answer, or y prime. Okay. Next. Another example. Find an equation of the tangent line to the graph of f of x is equal to 3 minus 1 over x plus 5 at negative 1 and 1. So, naghatag siya o point kung asa tangent ang line. So, we begin by rewriting the function f of x is equal to 3 minus 1 over x plus 5. So, dumdumon nato nga pag mangita ganita atong kuano slope of a tangent line kay gamiton man gyapon nato maura man ni sila sa quotient rule. So, pwede na nato i-apply ang quotient rule. So, dinhi para ma-simplify ang atong numerator na manggod siya x to the manggod siya 1 over x. So, ato siyang gibuhat atong gi-multiply nato siya x sa numerator and sa denominator. So, we have 3x minus 1. Makancel out na si x. Kini ma-distribute si x. Distribute nato si x. Mayroon siya x squared plus 5x. So next, we are going to apply the quotient rule. Quotient rule nato katong v u prime minus v u prime minus uv prime over v squared. So, kinira kung dumdumon per me. Ay, sorry, nabutong dito. So, kinira siya si vu prime minus uv prime over v squared. Okay? Ano lang, dumdumon. So, pwede na mo magbuhat og summary sa inyong notes, no? Pwede mo magbuhat og notebook nga summary sa mga differentiation rules kay para at least ibutang din niyo siya sa inyong tapad sa bed kay para madumduman niyo siya kada buntag pag mata nimo differentiation rules, diba? Dali lang kay siya ma-memorize. So kini sila nga mga rules, by the way, magamit niyo siya hantod sa inyong pag-graduate kay permitted mo gamit og calculus. So balik na ta sa solution kay samok na kay ko.
So, we have the v is x plus 5, no, which is the denominator. So, we have, another there, sorry, simplified na tanga, no. So, we have x squared plus 5x times the derivative of the numerator, which is the derivative of 3x minus 1, which is 3, minus the numerator, which is 3x minus 1, tapos the derivative sa denominator. So, ang derivative sa denominator kay 2x plus 5. Okay, gamitan lang sa power rule. All over, excuse me, all over x squared plus 5x squared. Okay, so ato na dahil siyang i-simplify, mahimog 3x squared plus 15x. So, i-distribute naman ni si 3, tapos i-distribute pa gyapon ni. So, 6x squared plus 13x minus 5 all over x squared plus 5x squared is equal to, ato lang i-simplify, we have negative 3x squared plus 2x plus 5 all over x squared plus 5x squared. So, find the slope at negative 1, 1. So, evaluate lang nato si kini siya, si ato ang derivative of our function at x is equal to negative 1. Therefore, so, ato daw i-substitute si negative 1. Pila man? So, i-try na nyo solve kung pila. So, dinhi na na din no, f prime of negative 1 or the f prime or the value of the slope at x is equal to negative 1 is equal to 0. So, slope, find an equation. Putol ni siya. Ako lang ni siyang tiwason. So, ato ni siyang pangitaan og equation katong y is equal to, di ba, may mong y minus y sub 1 is equal to m tapos m times x minus x sub 1. Kato siya, point slope form. Okay. Magatag na dayon ko examples na akong gisolve. Bye-bye.